detailed facts of the novel The God of Small Things. Okay, so this novel opens with a dedication for Mary Roy. Mary Roy is, as I have already mentioned, Mary Roy is an activist. She is the mother of Arundhati Roy, and then the dedication is the first dedication is to her mother, Mary Roy, who grew me up, who taught me to say excuse me before interrupting her in public, who loved me enough to let me go. That I took right from this is the exact words that she has used. And then for LKC, who like me survived. So LKC is Lalit Kumar Christopher Roy, Arundhati Roy's brother. Okay, so her dedication is for her mother Mary Roy and to her brother, that is Lalit Kumar Christopher Roy. So in the book it was mentioned in this way, LKC, but we can understand that it is for him, that is Lalit Kumar Christopher Roy, Arundhati Roy's brother. Okay, now the novel opens with an epigram. There is an epigram by John Berger. Never again will a single story be told as though it's the only one. That's a line taken from the novel G, which was published in 1972. John Berger is also a very famous writer, and from his novel G, this line is taken: never again will a single story be told as though it's the only one. So basically that means that there are different interpretations for the same single thing, single story. That's the meaning of that lines. Okay, and I hope everything is fine here. Shall we move on? Okay, yes, okay. So the novel is divided into different chapters, but I tried to make it as a single entity. Okay, now we can see the novel opens in what is the present time for the narrative, that is the summer of 1992. As I have already mentioned, the time settings of this novel is basically in 1992 and 1969. So the narrative opens in the present, that is the 1992. Okay, in the small town of Aymanam in the tropical state of Kerala, India. Rahel, that is the main character, one of the twins, that is Rahel, who spent her childhood in Aymanam, has returned to the Ipe family home at age 31 after a long absence, because her twin brother, she is coming there for some reason. Actually she left that place for many years, but now there is a reason. The reason is simple, that is her twin brother, excuse me, okay, fine, okay. Now her twin brother, that is this Esther, is returning. Okay, he has returned back. Okay, so whom she has not seen since 1969 has also returned there. So inseparable until age 7, so much so that they thought of themselves together as me, as a single entity, and shared each other's thoughts and feelings even when not experiencing things together. They no longer know each other, and she hopes to restore their close relationship. So the thing is that the story established itself, that is happens in 1992. Rahel is back in her ancestral home, mother's home, Aymanam, in the Ipe family house, ancestral house in Aymanam. Okay, now she is there for a reason, because she has been separated from her brother for more than 23 years, and then she has
left America only to meet her twin brother Esther. Okay, being in Aymanam floods Rahel with memories. One of the strongest is of the day of the funeral and burial of Sophomore, the twins' cousin who died while visiting the family. An upsetting trip to the police station with their mother after the funeral is part of that memory. Okay, so this novel is not like, it's not building the suspense until to the end, or it is not in that normal way or that conventional method of telling the story. This is different in a way that always there is a shift between the present and then the past, and then going to the memories and coming to the present. So there is always a slipping out back and then coming forth. Okay, so that happens. So here she has two important memories. The first one is of the day of death and burial of Sophie Mall. That is the day of funeral and burial of Sophie Mall, and then a trip to police station, very disturbing trip. These are the two memories that flood back to her mind. Okay, now the present is also upsetting. Now she is coming from her memories into the present, and it says that it's very upsetting. The present is upsetting. The family home has decayed, occupied now only by Rahel's 83-year-old great aunt, Baby Kochama. As I have already mentioned, she is a spinster who fell in love with the missionary, that kind of thing, and the cook or housekeeper Kochu Maria. So only two people are there in the house, and the house falls apart. The two of them spend the whole day watching satellite television. Esther is more like a ghostly apparition than a person, intent on taking up very little space in the world. He has not spoken since childhood and spends his day walking all around Aymanam. Whereas Rahel responded to the traumatic events of their childhood with rebellion and reluctance to make commitments to people or meaningful activities, Esther simply shut himself off the world. So both of the twins, they have their different approaches towards dealing with the trauma that they had during their childhood. That is the first one, that is Esther is very he became very silent, and then Rahel became more rebellious. Okay, and dysfunction runs deep in the Ipe family. The narrator shares details proving that Baby Kochama loved a priest as a teenager and tried to win his heart by becoming a nun. When that failed, she became a gardener and spent her life tending to the gardens at the Aymanam house. Unhappy marriages and divorces are the rule, not the exception. So there is whenever we learn more about these people, we understand that there are always problems going on for all the members in that Ipe family. So Baby Kochama is also not an exception. The thing is that she also had some kind of tragedy. The twins' parents, Ammu and Baba, they are also divorced. Then Sophie Moll's parents, Chaku and Margaret Kochama, they are also divorced. Rahel married and divorced Larry McCassin. So all of the members of the family are broken. They are divorced and they are broken. They have their own issues to deal with. Okay. These children see terrible things that they shouldn't see and are torn away from their families, and people, despite strong Christian roots, are expected to follow societal rules that label some people untouchable. These are the love laws. So even though they are expected to follow the rules, they always prefer to break the rules. And now the story slips back into 1969, that is in December. The family trip to see a movie is described. That is, the movie is the Sound of the Music. Okay, The Sound of the Music is the movie, and however the children are bored with the same movie because they are watching it for more than 3 times. So this
children are basically, they are, anyway they are happy, okay, the sound of the music. However, the trip is much more significant than that, for they are also going to pick up Sophie and Margaret Kochama, Chaco's daughter and ex-wife. Margaret has lost her second husband in a tragic car accident, and Chaco doesn't want them spending a lonely, desolate Christmas in England. So, as I have already mentioned, what in one of that classes when we discussed about this God of Small Things, see, what happened was that Chaco married this woman, that is, she is a white woman, British woman, Margaret, and then she left him and married another man, that is Joe, and then of course, when he died, this man, that is Chaco, wants them to come back, and then in between they have planned to go to pick up this Margaret Kochama and Sophie Maud, but they also thought to go for a movie along with that. That is, the day before they arrive, they decide to spend that day in a hotel and then go to a theatre. Okay. The descriptive details about the looks and the attire of the people in the car is given. Rahel and then Esther, Ammo, Chaco, Baby Kochama, all these people, their descriptions are given in detail, and it also reveals details about the lives of the adults up to this time. Ammo had moved with her parents from Delhi to Aymanam in her teens. She disliked it there, but her father did not believe in college education for girls, so her only way out was to get married. And then she did just that after meeting the twins' father at a wedding in Calcutta, even though she wasn't in love with him. She left him when the twins were toddlers because he turned out to be a violent alcoholic and was willing to have her sleep with his boss in order to keep his job, and moved back to Aymana. She has a restless spirit that sometimes reveals itself as an unsafe edge. So she is a young woman, 27 years old. See, her father, she came back when she was 16 years old. She came almost in her teens. She came back to Ayman. She doesn't like it there, what to do. Anyway, she ended up in another disaster, marrying Baba, and then he is also a violent man. Okay. And then as for Chaco, he thinks of himself as an intellectual and claims to be a writer. He returned to India from England, where he had been an Oxford Rhodes Scholar, after Margaret Kochama divorced him. He did not make the move to Aymanam until after Papachi died. He had not gotten along with his father since making him stop the nightly beatings of Mamachi, who adores her son to an unhealthy degree. The only thing Chaco really works at is putting together model airplanes, although both he and Ammu do help to run the pickle factory begun by Mamachi. The car they are driving in, a blue Plymouth had been, that is a type of car, okay, had been Papachi's pride and joy, but is now a rolling advertisement for the factory with a billboard mounted on its roof. So that is the description of the people, and then what happened with their lives. That is Chaco, and then Ammu, and then Mamachi, and how they ended up in running these pickles and that kind of things. Okay, so he is a Oxford Rhodes Scholar. Then the journey is interrupted when a railroad crossing bar comes down. നമുക്കറിയാലോ ഈ railway crossing അല്ലേ വണ്ടി നിർത്തി. It is a long wait for the train to pass by, so the twins amuse themselves by studying the other vehicles and passengers, and Muralidharan, the homeless and crazy veteran who sits by the crossing naked day after day. But then a line of marchers appears carrying communist flags and banners. Even though Chaco is himself a Marxist, Baby Kochama is very afraid of the protesters and urges everyone to look down and ignore them. But Chaco speaks to the protesters, and then Rahel spies a man named Velutta, identified only as her most beloved friend among them, and calls out to him. He doesn't respond and disappears into the crowd, but later details are given about him. An untouchable, he has nevertheless become somewhat a part of the I family.
He is a talented carpenter, a mechanic, and makes furniture for Mamachi, repairs the house, fixes the factory machines. The twins think of him as their best friend and often visit him at his hut on the river by their house. So that is the other character, most important character, Velutta. Okay. Now, when one of the marchers opens Rahel's door of the Plymouth to mock the family, baby Kochama's fright escalates. Sensing it, the man then forces her to take his flag and hold it while repeating a communist slogan. The tension in the car following this builds, with everyone becoming testy and arguing until finally the crossing bar goes up and they can continue on their way. The reason is that I family is a type of landlord family. They are rich, but the marchers are communist marchers. They support the communist party, and then they stand for the rights of proletariat people. Okay, തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ. അപ്പോൾ അത് ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Set in the present of the narrative summer, now the story, the narrative moves forward. That is, in summer 1992, novel opens with a description of how filthy and neglected the house of Ayamanam has become. Baby Kochama and Kochu Maria, old and addicted to television, either don't notice or don't care. What baby Kochama does mind, however, is that the twins are living at the house. She doesn't trust them and wishes they would leave. Rahel is trying to make a connection with the silent Esther, but he seems obvious to her presence. After he comes in from walking, she watches him undress in his spotless room. She reaches out to touch him, but he only retreats more into his silence. She watches him begin to wash his clothes. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ്. ആ ഒരു കറണ്ടിൽ എസ്ത ഇസ് നോട്ട് ഈസ് നോട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ടു എനി വൺ. Even Rahel is trying to get closer, but he is not. He is just like very silent. Okay, the narrative goes back to the family trip to the movies. Chaco drops everyone else off and goes to check on the hotel arrangements for that night. They are late, but they do not rush to go into the theater. Everyone uses the bathroom first, and then an usher guides them to their seats. Means they were called into the seats because they have seen the movie several times. They know all the songs, and Esther likes to sing along. This disrupts the audience, and so he asks if he can go out to the lobby in order to sing alone. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്ന് കുട്ടി പാടല എസ്ത ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ, അപ്പം he has been watching this for many times, so he wants to go out into the lobby. അപ്പോൾ അത് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് അമ്മു കരുതി. In the lobby, Esther's singing wakes the man at the concession stand from a nap. The orange drink, lemon drink man is at first grumpy, but then he sees an opportunity to engage in the sick behavior of molesting young Esther. First, however, he learns details about where Esther lives, details he uses later to threaten him should he ever tell what has occurred. Okay. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി this orange drink, lemon drink man is molesting Esther. Okay. Then when Rahel intuits, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പുറത്തേക്ക് എല്ലാവരും വരുന്ന സമയത്ത് ദേ ആർ ലൈക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇയാൾ എനിക്കറിയാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറാണ്. ബട്ട് ആക്ച്വലി അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ എന്താണ്, എസ്ത ഇസ് റിയലി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ്. While Rahel intuits the man's evilness and mocks her mother's assessment of him as a surprisingly sweet to Esther. Surprisingly sweet to Esther എന്നാണ് ആരുടെ അഭിപ്രായം, അമ്മുവിൻ്റെ അഭിപ്രായം. She uses the word, so why don't you marry him then? Ammu is furious at her and claims such words make people love you a little less. Okay, so അമ്മു അതിന് ഒരു മറുപടി കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞത്, see if you use these kind of words, then these words make people love you a little less. Sensitive Rahel is crushed by losing her mother's love, as made clear by the image of a cold moth on her heart, its chill spreading through her bones. First time Papachi's moth sits on her heart. അവൾ ടെൻഷൻ ആകുന്ന സമയത്ത് അവൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ആ പപ്പാച്ചിയുടെ മോത്ത് അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നിരുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് ആ ഇമേജ് വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ കോൾഡ്നെസ്, ആ ഒരു നമ്പായി പോകുന്നത് ആ പേടി കൊണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു ടെൻഷനുണ്ട്. ഓക്കെ, back in the theater, Esther feels like he is going to throw up because he is so sick of that experience.
with that man. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് he is not okay. He felt something really bad happened, so he wants to throw up. So Ammu takes him to the bathroom. She exchanges pleasantries with the orange drink lemon drink man, who makes it clear he knows where Esther lives and can find him, and as the family leaves to take a taxi to the hotel because Esther is ill, Rahil insults that man has done something, intuits, that is she intuits that the man has done something horrible to Esther. എന്താണെന്നുള്ളത് റാഹേലിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിലും എന്തോ എസ്തയെ ഇയാൾ എന്തോ ഉപദ്രവിച്ചിട്ട് എന്തോ ശല്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, എന്തോ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് റാഹേൽ ഈസ് വെരി ബ്രില്യൻറ്റ്, ഈസ് എ ഹൈലി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഗേൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷീ ഇൻറ്റ്യൂട്ട്സ് ഓക്കെ സംതിങ് ഹാപ്പൻഡ് എന്നുള്ളത് അവർ ആ ഒരു ഇമോഷനും ഫീലിങ്സും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണ്. ആഫ്റ്റർ സംവാട്ട് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ടാക്സി റൈഡ് ടു ദ മോട്ടൽ, ദ ഫാമിലി സെറ്റിൽസ് ഇൻ ടു 2 rooms. So Ammu can care for Esther. Rahel is with Chaco. As Chaco gets ready to sleep, he remembers how wrenching it had been to leave Sophie Mole as a baby. അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും ഹാർട്ട് റെഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു സോഫി മോളെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോരേണ്ടി വന്നത്. ആൻഡ് ഫീൽസ് ഹിസ് ഹാർട്ട് സോർ അറ്റ് ദ പ്രോസ്പെക്ട് ഓഫ് സീയിങ് ഹർ ആൻഡ് മാർഗരറ്റ് കൊച്ചമ്മ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിലൂടെയൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നെറേറ്റർ. He also thinks about the impact of communism on the factory workers, especially wondering if Velutta will be at the center of the turmoil. It becomes clear that the factory is not thriving in terms of profits, and an uprising among the workers could bring almost its demise. Means അത് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെയുള്ള തോട്ട്സൊക്കെയാണ് ആരുടെ മനസ്സിൽ പോകുന്നത്, ചാക്കോയുടെ മനസ്സിൽ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, now after finally throwing up in Ammu's room, Esther slips out to come and sleep with Rahel. The twins, armed wrapped around each other, dream of their river. അത്രയും അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണ് ആ രണ്ട് കുട്ടികൾക്കുള്ളത്. എങ്ങനെയായാലും അവിടുന്ന് പതിയെ അമ്മൂൻ്റെ അടുത്ത് നീച്ച് പോന്ന് പതിയെ റാഹലിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വന്ന് അവിടെ കിടന്ന് രണ്ടുപേരും കൂടി കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് അത് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ വീണ്ടും സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ നൗ റിട്ടേണിംഗ് ടു ദ പ്രസൻറ്റ്, ദ സ്റ്റോറി ഓപ്പൺസ് ബൈ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ദ ഹെൽത്തി റിവർ ഓഫ് റാഹേൽസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് വിത്ത് ദ പൊല്യൂട്ടഡ് ട്രിക്കിൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം. ഇപ്പം എന്താണ്, after 23 years this river has become a polluted trickle. Okay, അത്രയും ചെറുതായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, അത്രയും പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. The history house on the other side has been turned into a luxurious hotel where people feel like they are stepping back in time. Rahel observes other changes as she walks around Aymanam, which has grown into a small town. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 23 years ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അത്രമാത്രം മാറ്റം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ മാറ്റങ്ങളൊക്കെയാണ് രാഹേൽ പറയുന്നത്. She is waylaid by Comrade Pilla, who insists on talking. She remembers his son Lenin and the time as a child that she and he were both at the doctor's office because they had forced objects up their noses. ഇങ്ങനെ മൂക്കിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ, അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും അവിടെ കണ്ടതായി ഓർക്കുന്നുണ്ട്. Now Lenin, who has changed his name to P. Lenin, works in Delhi for the Dutch and German embassies. Then Pilla shows her a photograph of her, Esther and Lenin and Sophie Mole, taken just days before Sophie Mole died. Sophie, the sophisticated child from England, is mugging for the camera while the others look froze as if caught in the headlights of a car. അപ്പോൾ ആ ഒരു പിക്ചർ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫോർ ഷേഡോയിങ് ആണ് ഈ ഒരു നോവലിൻ്റെ പ്രത്യേകത. മീൻസ് നടക്കാൻ പോകുന്നതൊക്കെ ഓൾറെഡിയേ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Once again, the narrative focuses on the time of Sophie Mole's arrival. The family members dress in their best clothes for the trip to the airport. At the airport, Rahel is intrigued with 4 cement kangaroos whose pouches are used as ashtrays and trash bins. As the passengers come off the plane, Sophie Mole and Margaret Kochama are spotted. Okay. Chaco introduces everyone, but the scene is awkward. The children don't want to cooperate with making a good first impression, and Ammu gets very angry. അപ്പോൾ നല്ലൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര അസൂയുണ്ട്, കാരണം സോഫി മോൾ വരുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ സോഫി മോൾ എന്നിട്ടാണ് ഫാമിലി മൊത്തം പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് രണ്ടുപേരും അവർ കുട്ടികളല്ലേ, they don't like it. Okay, despite the initial awkwardness, the cousins start to make friends as children do. Rahel, obsessed with losing more of Ammu's love to the newcomer, asks questions about who loves who most. Sophie Mole declares her love for her dead stepfather Joe and shows off her sophisticated English ways.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ കുട്ടികളുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഓൺ ദ ട്രിപ്പ് ഹോം ദേ സീ എ ഡെഡ് എലിഫൻറ്റ് ഇൻ ദ റോഡ്. Rahil and Esther sing the English song Baby Kochama taught them and has made them practice over and over. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഇവൻറ്റിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ആക്ഷൻ റിട്ടേൺസ് ടു ഐമന ഹൗസ് അറ്റ് ദ പ്രസൻറ്റ്. അപ്പോൾ ആ തിരിച്ച് ആ ഡേ നടന്ന സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രസൻറ്റിലേക്ക് വരികയാണ്. In the narrative, Rahil is in the Papachi study looking for items that she hid behind books as a child. She believes she might be able to reach Esther inside his silence if she can share things with him from their childhood. She is surprised to find that other people have hidden things too. She finds the notebooks referred in the chapter title items created by the twins as part of their education, probably put there by Ammu. ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ടൈറ്റിലിൽ പ്രകാരമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കുറേ സാധനങ്ങൾ അവിടെ അമ്മു എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എടുത്തു വെച്ചത് ആരാണ്? റാഹേൽ. ഷീ വാണ്ട്സ് ടു കണക്ട് വിത്ത് എസ്ത, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ പോയി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഷീ ഈസ് സർപ്രൈസ് ടു ഫൈൻഡ് അതർ തിങ്സ് ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, നൗ Rahel reads aloud entries written by Esther. One entry titled Little Ammu and written about their mother's birthday celebration has been corrected by Ammu and leads Rahel to think about the last time she saw her mother alive and to recall the details of her death. She had died alone in a grimy room, succumbing to asthma at just 31 years of age. Chako took Rahel to the crematorium where Ammu's body was burnt. They were given her ashes in a clay pot. Rahel never communicated with Esther about it. When she looks up from her musings, Rahel sees that Esther has silently disappeared. When she looks for him, she sees him headed through the gate out for his daily walk. Now the play that has been orchestrated for Sophomol's arrival continues. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവരെന്താണ് തിരിച്ച് ആ പ്രസൻറ്റിൽ നിന്ന് പാസ്റ്റിലേക്ക് തന്നെ പോവാണ്. Continues as the Aymanam house is staged for the arrival of the blue Pontiac bearing its precious cargo. Okay, Roy describes in detail the grand house before its decline and then the grand dame of the house, Mammachi. She will be playing the violin as the car arrives. Although she looks forward to meeting her granddaughter, she is jealous of Chaco's ex-wife and wishes she were not re-entering her son's life. അപ്പോൾ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വളരെ എന്താ പറയുക അത്രയും ഇതായിട്ടാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ അവരെ സ്വീകരിക്കാനൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ആശങ്കകളുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ആശങ്കകളുണ്ട്. മമ്മാച്ചിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആശങ്കകളുണ്ട് അബൌട്ട് ദിസ് മാർഗരറ്റ് കൊച്ചമ്മ. ഓക്കെ, മാർഗരറ്റ് the ex-daughter-in-law. Kochu Maria is busy completing a tall cake with the words "Welcome home, Sophie Mole." Her strange appearance is described along with her singular mix of native Indian and converted Syrian Christian attitudes. She finishes just as the car is heard approaching. At this point, all of the factory workers stop working and line up along the driveway. A proud Chaco leads Margaret, Kochama and Sophie Mole to meet his mostly blind mother. Rahel, who is feeling invisible and ignored, spies Veluta and goes to him. Ammu observes how the two of them interact and then her eyes lock with Veluta's. Suddenly, an undeniable charge of physical desire pulses between them. They are both shaken, but the play continues around them. Okay, so that is the point when Ammu falls for Veluta and Veluta falls for Ammu. Okay, and then ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൻ്റെ കൂടെ മീൻസ് ഈ സോഫി മോളെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ആ ഒരു എല്ലാവരും വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും കൂടി സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ ഈ ഫാക്ടറി വർക്കേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടി സ്വീകരിക്കുന്ന ആ ഒരു വെൽക്കം സ്റ്റേജിൽ തന്നെ സംഭവിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, നൗ Rahel accuses Veluta about his presence in the communist march the day before. He coyly denies it and then both notice that Esther has also removed himself from the welcome scene and is nowhere in sight. Kochu Maria delivers the cake and declares that Sophie Mole is a little angel. When Margaret Kochama responds to Kochu Maria's traditional way of kissing with an ignorant comment, Ammu has a sarcastic retort and then goes to her room in an angry huff. She has never been one to avoid confrontation or act nice, having learned as the child of an abusive, cruel father to stand up to injustice and behave recklessly at times. A particularly cruel scene with Papachi when she was 9 years old is described to substantiate her viewpoint. അപ്പം നന്നായിട്ട് അടി ഇടിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് വളർന്ന ആളാണ് ആര്?
അമ്മു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോടൊന്നും ഇങ്ങനെ ഓവർ അഫെക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല, അമ്മുവിന് ഇഷ്ടമല്ല. Because she was not treated well when she was a child. Then the cake is served. Mamachi plays the violin and Ammu calls Rahel in for her afternoon nap. Rahel delays obeying, stopping to kill some ants. Sophie Mole tries to join her but Rahel runs away. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. Returning to the present, the narrative focuses on Rahel sitting outside in the garden one evening. She is wondering what will become of her and Esther. As she studies the toad hopping around the fountain, she remembers a long ago day when she, Esther and Sophie Mole, who had quickly become true friends, dressed up in saris and visited Velutta, pretend to be three fine Indian ladies. He had gone along with their play acting just as he had allowed them a few days later to paint his nails red. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളും വെളുത്തയും തമ്മിലൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നെയിൽസ് റെഡ് കളറിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ കുട്ടികളെ സമ്മതിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഫോർഷേഡോ ചെയ്തിട്ട് മുൻകൂട്ടി ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അരുന്ധതി റോയുടെ. സോ as lights come on in the house, Rahel can see Esther in his room, still and staring. She realizes again how very damaged they both are. She identifies Velutta as the victim of the event called the Terror, and she recalls that her mother was lost to them as well. She despises that they cannot get past their tragic childhood. Hours later, still sitting in the garden, Rahel hears the drumming of a Kathakali performance and decides to go. She stops to look into the abandoned factory and remembers that this is where she found Esther on the day Sophie Mole arrived in Aymanam and he disappeared. അപ്പോൾ ആ ഒരു കണക്ട് ചെയ്ത് പോകും. കുട്ടിയെ അവിടെ ആ സമയത്ത് വെൽക്കം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സീനിൽ എസ്തയെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എസ്ത എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് അതിലേക്ക് പിന്നെ എത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, നൗ ഓൺ ദ ഡേ Sophie Mole arrives at Aymanam, Esther disappears. The story now finds him in the pickle factory where he has gone to think about the horrible encounter he had with the orange drink lemon drink man. അതാണ് എസ്തയുടെ പ്രശ്നം. കാരണം he's scared that man would come back and may harm him. Okay, he fears the fact that the man knows where to find him. As he thinks, Esther stirs a batch of banana jam and he comes up with three important thoughts related to his ordeal. Anything can happen to anyone. ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ ആ കുട്ടി ചിന്തിക്കുന്ന തോട്ട് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്. എനിത്തിങ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ടു എനി വൺ. ഇറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് ടു ബി പ്രിപ്പയർഡ്. വൺ നീഡ്സ് എ ബോട്ട് ടു റോ അക്രോസ് ദ റിവർ. അപ്പോൾ അഥവാ അയാൾ വന്നാൽ എങ്ങനെയിപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടുക? അപ്പോൾ ഒരു റിവറിൽ ഒരു ബോട്ട് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് തുഴഞ്ഞു പോവാമല്ലോ എന്നൊക്കെ കുട്ടി ചിന്തിക്കുകയാണ്. In essence, he sees the need to have an escape plan should the orange drink lemon drink man come for him. Rahel finds him shortly after he settles on these ideas and he shares them with her. He says the escape will involve going across the river to the history house in a boat. This is rather shocking as no one has gone to the old home since Velutta's father Velya Papan claimed to see the ghost of Kari Saip. Kari Saip ആണല്ലോ അവിടെ വന്ന് ആദ്യം ആ വീട് വെച്ച ആൾ. അപ്പോൾ ആ ഒരു അയാളതിന് ശേഷം വെളുത്തയുടെ ഫാദർ വലിയ പപ്പൻ ക്ലെയിം ടു സീ ദ ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് കാരി സായിപ്പ് ദർ ആൻഡ് പിൻ ഇറ്റ് ടു എ ട്രീ വിത്ത് എ സിക്കിൾ. ആസ് വി നോ ദറ്റ് പ്രേതങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ച് നമ്മൾ ആണിലി തറക്കാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അത് തന്നെ. The twins decide they should take a communist flag when they go there, which make the statement that they don't believe in ghosts. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഫ്ലാഗ് കയ്യിൽ പിടിച്ചാൽ മതിയാവും, എന്നാൽ പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് ദൈവമില്ല, പിന്നെ ഗോസ്റ്റും ഇല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ നോ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത്. സോ ദേ ആർ ടേക്കിംഗ് ദിസ് ഫ്ലാഗ് ആസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് that they don't believe in ghosts. Okay. Then Rahel agrees to sneak out from her nap to meet Esther at the river. There they find a long buried boat. They washed it but it sinks, so they decide to carry it to Velutta's hut so he can fix it for them. Kuttappan, Velutta's paralyzed brother, is the only one at home, but they are obviously used to being around him. He is even well informed about events happening at the house. He advises them that they should be able to fix the boat and Velutta confirms it when he gets back home.
So the twins get busy sanding the boat until Rahel remembers she must go back to the house before Ammu wakes up and finds her gone. അപ്പോൾ ആ ഒരു കുട്ടികളുടേതായിട്ടുള്ളൊരു കള്ളത്തരാണ് ഈ ഒരു ബോട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് അവരങ്ങോട്ട് വെളുത്തയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അത് ഫിക്സ് ആക്കണം എന്നുള്ളതിൽ. പക്ഷേ അതിനൊന്നും അവർക്ക് എന്താണ് അപ്പോൾ അവിടെ വെളുത്ത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ കുട്ടപ്പൻ്റെ ഒരു ഉപദേശത്തിൻ്റെ മുകളിൽ, അഡ്വൈസിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. As Rahel and Esther gets back to the napping room, Ammu is just waking up from a dream of a one-armed man who holds her in the light of an oil lamp on a beach littered with broken glass. The twins realize she is having a bad dream and debate whether or not to wake her. They decide they will just disturb her, but she senses them there and is not ready to be done with the dream. When she does awaken, she realizes the dream has made her happy. She sees the twins are covered with sawdust and figures out that they have been with വെളുത്ത ഇങ്ങനെ കാർപ്പൻ്റർ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ അവിടെ ആയിരിക്കുമെന്ന് അങ്ങനെ അവൾ ജസ്റ്റ് ഊഹിക്കുകയാണ്. Then she curls up with them for a while until she is ready for them to stop touching her. She goes to the bathroom, locks herself in and examines her body, her hair, thinking that her future is something to dread. The children play in Ammu's bedroom while she is gone. Foreshadowing indicates that this will be the room where terrible things will happen. Ammu will be locked inside it. Chako will threaten to kill her. The door will be knocked down as Ammu extracts a promise from her children. Promise me you will always love each other. Later she will pack Esther's things in that room and ask for his promise. ഇതൊക്കെ ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. മീൻസ് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇതൊന്നുമില്ല, ഒക്കെ ഫോർഷാഡോ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഈ റൂമിലായിരിക്കും ഇനി ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുക എന്ന് നറേറ്റർ പറയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ റൂം വെർ റാഹേൽ വാച്ചസ് ദ സൈലൻറ്റ് അഡൾട്ട് എസ്ത ബാത്ത് ആൻഡ് വാഷ് ഹിസ് ക്ലോത്ത്സ്. ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റോറി നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു ട്രാജഡി സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നെയാണ് അല്ലേ. കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് അമ്മുവിൻ്റെ റൂമിൽ പോയി അവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ സ്റ്റോറി നറേറ്റർ, ദ പവർ ഓഫ് നറേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇനി അത് നടക്കും, ഇത് നടക്കും, മറ്റത് നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഫൈനലി എന്താണ്, ആ റൂമിൽ തന്നെയാണ് ആരാണ് നിൽക്കുന്നത്, റാഹേലും എസ്തയും. എസ്ത തൻ്റെ 1992 ക്ലോത്ത്സ് വാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, റാഹേൽ അത് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. റാഹേൽ ഈസ് അറ്റ് ദ കഥകളി പെർഫോമൻസ്. ഷീ ഡിസൈഡ് ടു അറ്റൻഡ് ബാക്ക് ഇൻ ചാപ്റ്റർ 9. ചാപ്റ്റർ 9 ഒരു കഥകളിയുടെ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോവാന്നുള്ള ഡിസിഷൻ, അങ്ങനെ പോവാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. Kochutumban, the temple elephant, is there asleep, and Rahel presents him with a coconut. The performance has begun. Roy provides background information about what the Kathakali has become in a world of tourism. The actors are stoned, but the story is so familiar that it doesn't matter much. Rahel senses Esther arriving. The violent stories of Kathakali and of the terror they experienced as children converge and bind them together, even though they do not stand close. They stand through the whole performance until dawn, when the bloody madness of the story finally ends. Coming out of the temple, they encounter Comrade Pilla, who was the person who first introduced them to Kathakali as children. When they were children, he was the man who introduced them to the Kathakali. He is pleased that they are still interested in your Indian culture. The twins walk home in silence. Now again, the time slips back. That is, in the afternoon of Sophimol's arrival in Chako's room, where she and her mother are napping. However, the events described do not happen in that room. What is described comes from the past and from the future. First, readers learn about how Chako and Margaret Kochama met. He was a Rhodes Scholar at Oxford in England, and he came to a cafe where she was a waitress. Friendly and good-looking, he charmed her, and before long they were dating. After a year they were married, and although her father disapproved and his family knew nothing of it, Chako struggled to find work, and Margaret soon fell out of love with him and in love with Joe. She was newly pregnant with Sophimol. When the baby was born, she asked Chako for a divorce. He returned to India, where he could easily find work, and then moved to the house in Aimanam once Papachi died. He became lazy and fat and content to live with his adoring mother. Margaret Kochama wrote him regularly with news of Sophimol. Their friendship was deep enough that she accepted his invitation to visit Aimanam after Joe's death.
but that decision would haunt her for the rest of her life. Again, foreshadowing. She never got over seeing the drowned body of Sophie Moll stretched out on a chase launch. അതൊരു ഫോർ ഷാഡോയിങ് ആയിട്ട് പറയാണ്. ദ നറേറ്റീവ് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ്സ് ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ ടു ദ ഡേ ഓഫ് സോഫി മോൾസ് ഡെത്ത് അബൌട്ട് 2 weeks ആഫ്റ്റർ ഹർ അറൈവൽ ഇൻ ഐമനം. എസ്ത, റാഹിൽ ആൻഡ് സോഫി മോൾ ആർ ഡിസ്കവേർഡ് മിസ്സിംഗ് ദാറ്റ് മോർണിംഗ്. ഈ കുട്ടികളെ കാണാതായി. ദെൻ എ ചൈൽഡ്സ് ബോഡി ഈസ് ഫൗണ്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഇൻ ദ റിവർ. ഇറ്റ് ഈസ് സോഫി മോൾ. കയോസ് ഹാഡ് ഒക്കേർഡ് ഓൺ ദ നൈറ്റ് ബിഫോർ വിത്ത് എ വിസിറ്റ് ഫ്രം വലിയ പാപ്പൻ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ അതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് നറേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോഡി, ചൈൽഡ്സ് ബോഡി ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു. ബട്ട് അതിൻ്റെ മുന്നേ ഉണ്ടായ സംഭവം എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് chaos had occurred on the night before with a visit from Velya Papan and the locking of Ammu in her bedroom. When her children asked her why, she had screamed through the door, "Because of you. If it wasn't for you, I wouldn't be here. I should have dumped you in an orphanage the day you were born. You are the milestones round my neck." Then the twins had left. അപ്പോൾ അവർ അത്രയും ഹാർഡ്, ഇത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ അമ്മയെ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അമ്മു ഡിക്ലെയർസ് ഓൾ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ ആ കുട്ടികളുടെ ഹൃദയം തകരുകയും അവരവിടെ നിന്ന് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവർ വേഗം പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, the visit from a very drunk Velya Papan was nothing short of earth shattering. He told Mammachi that Velutha and Ammu were having an affair, that they met every night at the history house. Mammachi's response is violent, and baby Kochama, happy at this news that will finally get Ammu out of the house, immediately comes with the plan. Ammu is locked in her room. Velutha is sent for, and the next morning baby Kochama goes to the police station to file a false report, a report that Velutha has raped Ammu and threatened the family. By the time she returns to the house, Chaco and Margaret are back from their trip to airport to check on the airline tickets. Sophie Moll has been found and her body placed on the chase launch, and her parents have seen it. Margaret goes into shock. She directs her rage at the two children who survived, Estha and Rahil, but especially Estha. She never learns what really happened. എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിലും കുട്ടികളോട് ഭയങ്കര അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക, ബേബി കൊച്ചമ്മ തിരിച്ച് വന്നപ്പോഴേക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകെ മറിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. The story takes a return to Chaco's room to the first afternoon of the visit 2 weeks before tragedy strikes. Awake from her nap, Sophie Moll that is when the woman take naps on it, from her nap Sophie Moll okay, then the woman takes naps on the afternoon of Sophie Moll's arrival. Chaco visits comrade Pilla, who does the printing for the factory. He does have an order for Pilla to fill, but Chaco also wants to check with him about Velutha's role in the Communist Party. Pilla is not there when he arrives, so Chaco visits with the family while he waits. Pilla's wife Kalyani has their teen niece Lada visiting from Kottayam do a recitation for him. When Pilla arrives, he has their son Lenin also recite. It is an odd performance as Lenin is only 6 and does not understand what he is saying, yet he flawlessly says an entire Mark Antony speech. After Chaco and Pilla attend to the business aspect of the visit, Chaco broaches the subject of seeing Velutha among marchers in the protest the family encountered yesterday. Always cagey, Pilla thinks carefully about how to respond and decide to claim he is talking to Chaco as a friend. He warns that Velutha will cause trouble for him and should be sent away to work somewhere else. He explains that the caste system runs very deep among the workers, that they resent any special treatment Velutha receives. Chaco resists, pointing out that Velutha is the one who keeps the machinery running. A philosophical discussion follows about employee unions and revolution. Okay, so these people are very cruel. They manipulate things for their own interest. Okay, this section of the narrative ends with foreshadowing. The Marxists will lay siege to Paradise Pickles and the factory will close.
Exactly how involved Comrade Pilla is in that will never be known, but he will be the last person Velutta visits in his life. As for Chaco, he will leave India for Canada, and baby Kochama and Kochumaria will live off the meager proceedings of the rubber estate and the coconut trees left on the family property. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഫോർഷാഡോ ചെയ്യാണ്. 2 weeks later, Velutta is unaware of any of this, having been in Kottayam on factory business. അപ്പോൾ വെളുത്തതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല, എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും അവിടെ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. എ ഫെല്ലോ വർക്കർ സീസ് ഹിം അറ്റ് ദ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് വെൻ ഹി റിട്ടേൺസ് ആൻഡ് ഹി ടെൽസ് വെളുത്ത ഹി ഈസ് വാണ്ടഡ് ബൈ മമ്മാച്ചി. അപ്പോൾ മമ്മാച്ചി വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം. അപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താണാവോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഹി സോ വെളുത്ത ഗോസ് ഡയറക്ട്ലി ദർ ഓൺലി ടു ബി ഷോക്ഡ് ബൈ ഹെർ spewing venom as she tells him he must leave Aymanam forever because of his affair with Ammu. He leaves the house and goes directly to Comrade Pilla's, but Pilla will not get involved. Okay, so Velutta goes only to the place he can think of, to the river. Now Velutta swims easily across the river, reaches the other shore within minutes. Then he makes a short walk to the history house. He feels optimistic, thinking things will get worse then better. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് അവിടേക്ക് ആരെത്തിയത്, വെളുത്ത അവിടേക്ക് എത്തി, ഹിസ്റ്ററി ഹൗസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എത്തി. നൗ ദറ്റ് ഈസ് അനദർ, ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ ഓർ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഇൻ ദ നോവൽ ദ പിയഡ് പൈപ്പർ ആൻഡ് ദ ഹാൻസൽ ആൻഡ് ഗ്രെറ്റൽ. അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ തരാനുള്ള കാരണം ബോത്ത് ദീസ് ആർ ദീസ് ഫോക്ക് സ്റ്റോറീസ് ഓർ ദ ചിൽഡ്രൻസ് സ്റ്റോറീസ്, ഫോക്ക് ടെയിൽ, ഫേമസ് വെസ്റ്റേൺ ഫോക്ക് ടെയിൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് പിയഡ് പൈപ്പറിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻസൽ ആൻഡ് ഗ്രെറ്റലിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും. മീൻസ് എലിയെ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എലികളെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ എലികളെ ശല്യം ഒഴിവാക്കിയ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഇങ്ങനെ കുഴലൂത്തുകാരൻ്റെ ഇത് കേട്ടിട്ടില്ലേ, ആ ഒരു സ്റ്റോറി. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ നയിച്ച് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയി അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഹാൻസൽ ആൻഡ് ഗ്രെറ്റലും അതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി തന്നെയാണ്. ഒരു ബ്രദറും സിസ്റ്ററും ഒരു കാട്ടിൽ പോവുകയും അവിടുന്ന് they happen to reach a witch house made of cakes and that breads and that kind of things. അങ്ങനെയുള്ള വേറൊരു അത് ഒരു ജർമ്മൻ സ്റ്റോറിയാണ്. ഓക്കെ, ഫോക്ലർ സ്റ്റോറിയാണ്, മീൻസ് ചിൽഡ്രൻസ് ഫോക്ലർ സ്റ്റോറി. ബ്രദർ ഗ്രിം ആണ് തോന്നുന്നു അത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ദീസ് ആ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ ചാപ്റ്ററിന് ആ നെയിം കൊടുക്കുന്നതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം അതാണ് പിന്നീട് ആ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആ ഒരു നെറേറ്റീവിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. It is not long before Esther and Rahel and Sophomore also go down to the river to cross over to the history house. Okay, അപ്പോൾ അവർ പോവാണ്. Just like these folk stories, Esther and Rahel have been screaming by their mother, who is trapped behind her locked bedroom door, and it is their opportunity to go to the safe place they have been preparing. Sophie Mole insists she must go with them because otherwise the adults will torture her to reveal where the twins are hiding. അങ്ങനെ സോഫി മോളെയും കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരുന്നു. ഹാഫ് വേ അക്രോസ് ദ റിവർ, however, the boat tips over. Esther and Rahel, strong swimmers, make it to the other shore, but Sophie Mole is swept away. Devastated, the twins go on to the history house. They do not see Velutta there. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുട്ടികളും വെളുത്തേക്ക് ഒരേ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ എത്തി. സോഫി മോൾ ഇടയിൽ എന്താണ് മുങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. Returning to the present time of the narrative, Esther once again sitting silently in his room at the Aymanam house. It is a rainy night. He sits in darkness. Kochumaria sleeps in front of the television on the floor of the drawing room. Baby Kochama fills in discount coupons and writes her daily entry in her journal. Diary, I love you means still she loves that man. അയാൾ മരിച്ചിട്ട് 4 വർഷമായിട്ടുണ്ട്. She has never stopped loving Father Mulligan, even though he had been dead for 4 years now. She is also eavesdropping, trying to keep track of the whereabouts of Esther and Rahel. She doesn't know that Rahel is in Esther's room, lying on his bed. Rahel is thinking about how beautiful she is, how much she looks like Ammu. Esther is also thinking about the farewell scene at the train station when he was sent to Baba's to leave. He remembers meeting the man who escorts him on the trip to Madras. He remembers his last glimpse of his beautiful mother and his sister, and then he remembers the final horrible events leading up to his departure that no one but he and Rahel really know the whole truth about.
as eyewitnesses to what happened to Velutta at History House so many years ago. ഇൻ ദ ഏർലി മോർണിംഗ് അവേഴ്സ് ഓഫ് ഇനി അവിടേക്ക് പോവാണ്, എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതിലേക്ക് പോവാണ്. ഇൻ ദ ഏർലി മോർണിംഗ് അവേഴ്സ് ഓഫ് ദ നൈറ്റ് വെളുത്ത, റാഹേൽ ആൻഡ് എസ്ത ക്രോസസ് ദ മീനച്ചൽ റിവർ and go to the history house. 6 police officers follow them. They march in step to the house and then creep around until they find Velutta on the veranda. They attack him violently, kicking him and beating him. The police do not know Esther and Rahel are watching. The scene is bloody and the children see it and smell it. Rahel tries to deal with the horror of what she sees by pretending it is Velutta's make-believe twin brother who is being beaten. Okay. ഉറുമ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വെളുത്ത പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ കുട്ടികളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വെൻ ദ പോലീസ് ഫൈൻഡ് എസ്ത ആൻഡ് റാഹേൽ, ദേ ഓൾസോ ഫൈൻഡ് ദെയർ സപ്ലൈസ്. ദേ റിയലൈസ് ദിസ് മൈറ്റ് ബി എവിഡൻസ് ദാറ്റ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് കം ഹിയർ ഓൺ ദെയർ ഓൺ, ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ കിഡ്നാപ്ഡ് ബൈ വെളുത്ത ആസ് has been implied, and so they take everything with them. The children are walked out. The police drag Velutta, barely alive but nevertheless handcuffed, on the ground. Okay. When the police get back to the police station, Inspector Thomas Matthew deals with the children. The officer tells him about the provisions found at the history house, and this does not make him happy. He realizes that baby Kochama has lied to him about Velutta's responsibility in regard to their disappearance of the children, much less the rape of Ammu, and he sends for her. He threatens to have her charged with making a false claim, so she knows she must get the children to collaborate her tale. The way she does this is through threats. She accuses them of murdering Sophie Maud because of jealousy. ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ, അവരോടാണ് ഈ ബേബി കൊച്ചമ്മ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് മീൻസ് അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടണം, എങ്ങനെയും പോലീസ് കേസിൽ നിന്ന് തടിയൂരണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഈ കുട്ടികളെ പല രീതിയിൽ മെൻ്റലി അവരെ അതിനെ പെർസ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെൻ്റലി ടോർച്ചർ ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് ഈസ്, she says that they and their mother will go to jail. However, because the police have made the mistake of believing Velutta is guilty of the crime, if they go along with that story, they can save themselves and Ammu. Baby Kochama points out that Velutta is going to die anyway. എന്തായാലും വെളുത്ത മരിക്കാൻ പോവുമല്ലേ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുട്ടികളെ പതിയെ അമ്മുവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ടു സേവ് അമ്മു ആൻഡ് ദംസെൽസ്, ഷീ മാനിപ്പുലേറ്റ്സ്. ഓക്കെ. സോ ദ ഇൻസ്പെക്ടർ ടേക്സ് എസ്ത ടു വേർ വെളുത്ത ഹാസ് ബീൻ. അത് അവിടെയാണ് അവർക്ക് ഒരു പാളിച്ച പറ്റിയത്. രണ്ട് കുട്ടികളെയും സെപ്പറേറ്റായി കൊണ്ടുപോയതുകൊണ്ട്. എസ്തയുടെ കൂടെ റാഹേൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ റാഹേൽ ഷീ ഈസ് എ സ്ട്രോങ് ഹെഡഡ് ഗേൾ, ബട്ട് എസ്ത രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു ബേബി കൊച്ചമ്മ. സോ the inspector takes Esther to where Velutta has been locked up and asks him one question, and he answers yes. Okay. Esther identifies Velutta as the guilty one and the twins are released from the station. Velutta dies that night. When Ammu hears from the children the next morning what happened at the police station, she goes to try to set things right with Inspector Thomas Matthew, but it is too late. Shocked that Ammu would admit to sleeping with Velutta, Baby Kochama determines she must be made to leave Aymanam. She works on the grief-stricken Chaco's rage until he throws his sister out. Baby also orchestrates the removal of Ista to his father's house, leaving just Rahel for the family to care for. As the train carrying Esta away from Ammu and Rahel, Ammu and Rahel prepares to leave the station. A lady seated near him tries to give him to join her family in enjoying some sweets. Esther declines. The lady listens as Ammu talks to Esther through the window, giving him instructions about his ticket and the lunch she has packed for him, and promising him she will come and get him soon. Prophetically, Esther says that will be never. He says, അമ്മ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വരും, അധികം താമസിയാതെ വരും എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എസ്ത പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ്, യു വിൽ നോട്ട് കം ടു ടേക്ക് മീ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ കുട്ടി പോകുന്നത്. ഓക്കെ. The last conversation Ammu and her children have together is about the school she will start and they will attend, and the little house they will all live in. As the train pulls away, Esther feels like vomiting and Rahel screams and screams. The next section of the chapter then shifts to the present, where Rahel is still in Esther's room
on his bed. He pulls him down to lay with her, and they break the love lost by having sex together. That and the moment so many years before when Ammu felt the longing for Velutta that could not be denied is described. She will choose him over the family that she has come to despise, although she never would have made that choice had she known what she would lose her children. Okay, now അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡായിട്ട് വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ. This chapter is in a very nice language, that is in lyrical prose, describe the first time Ammu and Velutta make love, the night of Sophomores' first day in Aymanam. Somehow they both know the other will be at the river, and their encounter occurs on its shore. For the first time in years, Ammu feels alive. Velutta fears terror about what he has done, but she calms him with her embrace. Ammu and Velutta meet for 13 more nights before the real terror occurs at the history house. A tiny spider watches them, and they grow to love the spider's fragility, which they know they share. On the last night, they make the same promise to each other they had made every day, that is tomorrow. That is the only thing they can promise each other. So that is the story of details of this novel. That is